Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo. On va parler de Horizon, parce qu'il y a le nouveau jeu qui a été présenté. Voilà, je vais le découvrir, hein. Je me suis rien spoilé, je découvre tout avec vous. Horizon Hunters Gathering, qui sera disponible sur PlayStation 5 et PC. C'est le jeu coop de guérilla dont on entend parler depuis des années et des années. J'ai vu qu'un visuel là ici. Bon, ça m'inspire pas tant. En tout cas, sachez que vous pouvez vous inscrire à un playtest fermé qui est prévu pour la fin du mois de février. Voilà, n'hésitez pas à aller regarder ça. On va se mettre le trailer, hein. C'est parti. Franchement, j'ai hâte de savoir de quoi il en retourne. Hi everyone, I'm Jan Bart van Beek. I'm the studio director here at Guerrilla. Now at Guerrilla, we love exploring the Horizon universe. And with every new project, we ask ourselves, where can we take our players next? What new stories can we tell and what new experiences can we create? And we heard many of you wondering, but what is Guerrilla working on? And today, we get to show you. Before we dive in, I want to be very clear about one thing. We absolutely love making single-player games, and we're going to keep making them. They're a huge part of who we are as a studio. But next to that, we also had this long-standing dream to try to do something different. Our own take on how you can explore the world of Horizon together as a team of machine hunters. It's something new, it stands on its own, but it's also still very much Horizon. Let's take a look at how this new journey begins. La musique très sympa. From the ashes of the old world came machines. For ages, they were the guardians of the natural world. And they turned against us. Now, they're getting deadlier by the day. All across the land, people are dying. That's why our leader gave me this command. We have to fight back. And to do that, we need a team. Soldiers who always hold the line. And mercenaries who may have crossed it now and then. Infiltrators who hide in the dark. And champions who shine in the light. Upstarts whose stories are just beginning. And legends looking for one last shot. The last line of defense for those who need it most. Made up of the greatest hunters in the land. This is Hunters Gathering. Ouah, la team de l'enfer. Revenons rapidement sur ça. Bon, les personnages. Alors déjà, le design des personnages, j'aime pas trop. Il y a une sorte de mix Fortnite Disney là sur Aloy. Ouais, bon, ça passe à peu près. Mais j'aime pas trop, mais je trouve que c'est joli. De toute façon, là, franchement, la bande d'annonce, par contre, en termes d'animation, en termes de couleurs, même franchement, la direction artistique, le ton choisi, c'est vraiment chouette. Je trouve ça joli. Les personnages, j'aime beaucoup moins. Ouais, j'aime pas trop le style. Mais ça, c'est plus personnel. En tout cas, je les trouve quand même réussis. Mais l'équipe, c'est quoi encore ce délire là? Oh. Lui, ça va. Bon, elle, mais qu'est-ce qui se passe encore là, putain? Elle est pas mal, elle. Elle, déjà, je trouve qu'elle va pas du tout dans l'univers, elle, par contre. Autant, elle...
Même elle, franchement, elle rentre pas trop dans l'univers. Mais ça passe à peu près, je trouve. Elle, pas du tout. Vraiment pas. Et le dernier, c'est le vieux. Hein. Ouais. Ouais, lui, ça va aussi. Bon, allez, on continue. So yes, we're going with a very different look here, and that's very much by design. Horizon Hunter's Gathering is a very dynamic co-op action game. We've tuned the combat so it works really well for a team of hunters, and we believe that works best when supported by an art style that really matches that energy. We're going to be showing you more gameplay in a minute, so you can judge that for yourself. Now, one more thing before we continue. This game is still very much in development. Some things are going to be polished, others are still going to change. And that's exactly why we want to bring you in this early. So stay tuned till the end, because we want to invite you to come and help playtest the game with us and be part of giving the game its final shape. Hi, I'm Ryan Buck, game director at Guerrilla. With Hunter's Gathering, we're bringing back what makes Horizon so unique. Set in the American West, 1,000 years from now, civilization has collapsed. The hunters are all that stand between the tribes and the massive animal-like machines that threaten their survival. Oh, la gueule des The remparts, crisis quoi. is only getting worse. The machines have grown deadlier and they're more dangerous by the day. Someone has to step up and push back, and that is the Gathering, a crew of unlikely heroes venturing out into the wilds to stop the machine threat. We'll launch with a roster of Ah ouais, hunters c'est that vraiment, grows over time. In our c'est vraiment les first graphismes playtest, du jeu, en you'll fait. be able to play as Rem, Sun, and Axel, 3 hunters with very different approaches to combat and teamwork. Combat is at the core of Hunter's Gathering. It is tactical, reactive, and skill-based. We took the precision and tactical depth of Horizon's combat and built it for a team environment. You'll have to read enemy movements, time your attacks, and combine abilities with your squad to take down the most powerful machines. It is a challenging game, and you really have to earn that victory. Now, when you start a mission, you pick and prepare your hunter. Each has very different melee, ranged playstyles, and weapons. You can select between classes for each hunter that change their abilities, from tank to support or tactician. During a hunt, you can tinker with a roguelike build system. Every machine encounter you beat gives you powerful tactical options. You've got perks, weapon upgrades, and various upgrades to your stats. In each run, you'll have to try and find the best possible combination of power-ups to take on the biggest machine. You'll be able to explore 4 large and very different environments at launch, each with its own look, its own atmosphere, and its own challenges for your squad to master. At the center of it all is the Hunter's Gathering. This is where you upgrade your gear, tweak your loadout, and team up for the next hunt. It is also just a fun place. For example, you can hang out in your own customizable campsite and then head back into the wilds. Let's get out there. Ok, Horizon Hunter's donc c'est des Gathering petites is all zones en about fait. Ça a l'air d'être un challenge boss and rush, un peu And the Monster Hunter missions that quoi. you go on lean right into that. During our first playtest, you'll get to try 2 very different mission types. Let's show them what we got. In Machine Incursion, you fight to stop a large-scale machine assault on the tribes. Here we go. With your squad, you plan and coordinate which randomized power-ups to collect before facing a relentless boss machine. Work together, win together. Time is limited, with a violent storm closing in that cuts down your options to get stronger. What is all this? The next is Cauldron Descent. In this multi-stage dungeon, the hunters take the fight to the enemy. You decide which path to take, from brutal machine encounters to really challenging obstacles. They all require teamwork. Every clear chamber shapes your run and gives you power-ups to descend deeper and claim the rewards. These modes are the foundation of Hunter's Gathering. Tough, replayable, and built for squads who want to master them. We'll continue to evolve them with your feedback throughout our playtests. At launch, you'll be able to play the story campaign solo with NPCs or together in co-op. But that won't be part of the playtest.
We want you to experience the story fresh when the game is ready. What we can say is that it's fully canon within the Horizon universe. It introduces new characters, new threats, and new mysteries that expand this part of the world. And the story doesn't stop at launch. We'll keep adding new adventures over time to the game. Ouais, il a l'air d'avoir une petite histoire quand même. We hope you've enjoyed your first look at Horizon Hunters Gathering. We're beginning a journey and we're inviting all of you. Though it's still early days, you can expect more regular development updates and playtest announcements from us in the coming months. To stay in the loop on all of the latest news about the game, we've launched a brand new Horizon Hunters Gathering Discord and social channels. We'd love to see you there. From all of us at Guerrilla, thank you for joining us today. Horizon Hunters Gathering is about taking on challenges together, so we appreciate your help and we're just getting started. Ok. Waouh, je sais pas trop quoi en penser. Franchement, bon, en termes de scénario, je pense que ça va être cool. À mon avis, quand on voit les scènes, ça a l'air quand même super bien réalisé. Hein. Là, il y a une scène, là, j'ai trouvé trop stylée. Bah, celle-là. Attendez, je coupe le son. Celle-là, là. Ouais, elle est classe, hein, vraiment. Là, les animations, les scènes, ça va être ultra épique. S'il y a une bonne histoire, ça peut être vraiment cool pour ça. Donc côté histoire, puis si jamais vous êtes fan d'Horizon, de toute façon ça va être un incontournable du coup vu que c'est canonique avec le lore. Donc côté histoire, moi je dis ok. Maintenant, les personnages m'intéressent pas du tout. Je l'avais oublié lui, le petit jeune. Il y en a combien en tout du coup donc 6, ouais non, 6, pas 5, 6. Ouais c'est ça. En fait, déjà les styles, j'ai l'impression que c'est l'univers et j'ai l'impression que c'est devenu n'importe quoi. Donc déjà ça me plaît pas trop en termes de cohérence. Vraiment ils ont mis que des personnalités atypiques. Ouais c'est woke quoi, c'est ultra woke. Et ça me plaît pas trop. Maintenant, si on fait abstraction de ça, ça a l'air quand même pas trop mal. Au niveau des missions, donc c'est Monster Hunter-like avec un petit côté je trouve Elden Ring Night Rain. Hein. Un petit peu cet esprit-là où on a pas mal de postes finalement sur la map. On a un temps limité pour pouvoir aller récupérer ce dont on a besoin pour combattre le boss. Donc ça ressemble un peu finalement à Elden Ring Night Rain avec un petit côté Monster Hunter. Le hub central, pareil, franchement, ça fait pas Horizon. Hein. Les combats. Ils disent que ça a l'air un petit peu exigeant. Ok, donc franchement ça me fait penser à Monster Hunter. En termes d'action, de dynamisme, c'est pas mal, hein. On a pas mal de compositions pour les équipes et même pour les personnages, pour les classes. Donc c'est intéressant sur ça. Je pense que ça peut être agréable à jouer. Le gameplay a l'air assez fluide aussi. Très dynamique. Comme l'est finalement le gameplay de Horizon hein, de base. Donc beaucoup plus dynamique comme Monster Hunter, pourquoi pas. Avec une synergie d'équipe peut-être un peu plus accentuée. On voit qu'il y a aussi tout un tas d'objets pour personnaliser le personnage. Ça peut être cool. Après, l'ambiance... Ouais, je vous dis, moi, ce qui me plaît pas, c'est les personnages et l'univers. J'aime pas trop l'univers, comment il a été retranscrit, là, vous voyez. Regardez, par exemple, ce passage. Pour moi, ce passage, il est parlant de ce que j'essaie de dire. Là. Regardez, bon, déjà elle, la fille ici, mais regardez la compétence de l'archer, là. Voilà. Est-ce que ça, c'est possible dans l'univers d'Horizon ? Je veux dire, est-ce qu'on est dans un univers avec des mecs qui ont des super pouvoirs, un héros je sais pas quoi là, avec des compétences spécifiques, où le mec il peut se téléporter comme ça de droite à gauche avec son arc, sans explication logique. Je veux dire, c'est pas ça dans Horizon, on a toujours, bon évidemment c'est romancé, hein, je dis pas le contraire, mais Aloy n'a pas de super pouvoir ou ne laisse pas penser à des super pouvoirs, vous voyez, c'est typiquement le truc de faire n'importe quoi avec l'univers, comme c'est devenu par exemple Assassin's Creed. Maintenant, t'as des mecs qui peuvent tirer des flèches à travers des murs, voilà, ça nique complètement la cohérence de l'univers. Et là, bah, c'est pareil, là ils sont en train de niquer la cohérence de l'univers. Pour moi, ça n'a pas de sens de faire ça. Ce n'est pas logique dans le monde. Mais de toute façon, voilà, c'est typique, hein, c'est exactement comme ça que ça se passe. Et on a la réponse dans le titrage, hein, de toute façon. On a la réponse de toute façon déjà dans les, dans les personnages, on va pas se mentir, mais regardez le titrage. Horizon Suicide Squad, voilà, c'est exactement ça qui est écrit, vous voyez, c'est le même type de police, c'est vraiment le même délire, quoi, c'est faire du n'importe quoi,
Bon, moi ça me botte pas du tout sur cette ambiance. Hein. Maintenant, évidemment, le jeu pourra être sympa. Après, la DA, un peu Fortnite en gameplay, ça me plaît pas trop non plus. C'est pour ça que je vous dis, je suis assez mitigé. Le jeu a l'air cool quand même, mais il y a plein de trucs qui me disent c'est pas ouf, c'est pas ouf. Donc, faut vraiment que le gameplay soit solide, je pense, du coup. Si le gameplay est solide, ça pourra peut-être jouer en sa faveur. Mais là, pour le moment, je suis très mitigé. N'hésitez pas à donner votre avis, vous, en commentaire sur tout ça. N'oubliez pas, petit abonnement, petit pouce bleu, c'est pas déjà fait. Je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. A plus, ciao, ciao.